Hey guys, my name is Ogo and welcome back to my diary. Today I'll be making Ofor soup, okay? Ofor Igbo, Ofor Igbo. So, I will need your Ofor no wow and then cake on Fiji. So today I'm just going to be using chicken anu okuko, goat meat anu ewu, stockfish okporoko, onye ito meji wee sie ofe anụ. Ọ bụrụkwa iwu m na ihe use ife anyị yuzu. Ịchọkwa use otobele anụ wee sie ya. Ịchọkwa use intestine anụ wee sie ya. Ịchọ use azụ. Ịchọ use ife ọbụla ịchọ use bụla anụ. And combining goat meat and chicken is not a necessity. You might choose to use only goat meat, or choose to use only chicken, or choose to use only fish or stockfish. So you use all these things in use, alright? So meanwhile, you just have to start from washing all the henny na you will see a man or game azugi. Obuni sikano no oroko. Okorokogi is sequia ichew, because okoroka there at the same time with anogi. Okorokogi we longer time ojege, kaleano game azugi, and obuni siano nazu. Ima that na azụ adịghị take time ihe mana anụ na-aka take time ihe otu ọkwa ka okporoko si wee kasị afa ncha ihe na-take time. Well, personally, I like my okporoko to be very soft, because tell me why I'll be chewing my okporoko like chewing gum. Nwanne, all afọ ka na-atọ onwe m. So I had to use my pressure cooker already very soft. All that being said, ọ bụ na ị na-esi anụ gị for this particular nni, ihe make sure na ịgbanyela mmiri futala ụwa. Aliosi kwanya mmiri aliosi atanye na mmiri atanye tinye anọ mmiri ofuma, because all that same mmiri ahụ nke ihe eji wee sie nni a na-ekwu maka ka anụ itinye n'ọkụ nọ na-eghe, wepụta all the necessary ingredients in it. Spice anụ gị normally with obele maggi na salt only. Now nke a ka na-akpọ ogili, mmeji ogili sie ya. Just cut your desired quantity of onions, or you can decide to skip it. Then of course your salt to taste, okay? Back to business. Nke a bụ ụzịza akwọlakwo, ụzịza mkpụrụ akwọlakwo. So mma etinye ya nwa obele ụzịza, mma etinye ya ife a na-akpọ teaspoon ụzịza, alright? And the teaspoon nkwukwalụ abụrụkwa bụ na ị na-esi nni ofu onye yeli ma nni mkpụrụ mmadụ na-abụ yeli ịbalụ agba teaspoon jee kwanyene, all because of the quantity of soup na-eme melunji gwa gị na mma etinye ya 1 teaspoon, alright? Nke anụnwa bụ crayfish akwọrọ akwọ, hapụ ihe dị na moto by moto. Komkom nji wee tinye crayfish abụrụ komkom crayfish, but atagi m atagi, so ama m ife dị na. Now tinye mmanụ gị n'ọkụ, chelu ka ọ chazetu before iwele onions gị wee tinye na ya. Ihe gide onions, ihe zatu onions. Ọ dị gị ka onions gị ekpọwago, wele ogili ahụ tụbunye n'ime ya. Ogili abụrụ ogili ga-askụ. Ogili a dị very very stubborn. Very stubborn ogili. Nwanne ife ihe ngogidere ogili anụ a n'isi ka ogili anụ a mesasịa. Ogili ekwela emesa. Njiluzie nwayọ kwanyelu nwe ugwu nweli ndidi. Ka njilu nwayọ mee gị sure na the tin mesasịlụ, imesasị anya ọfụma ka ọ dissolve. Ọ wụrụ ịchọ ikulu na ikuchala ogili, ọ nwe ka ọ ya adị. So nweli ndidi, make sure na dissolve onye ọfụma na that mmanụ. After this particular process now, before ozi ihe eme bụ iwelu crayfish gị tinye n'ime, chelu ka crayfish gị ahụ ya kpọtụ nwa obele. Ihe bido n'ụgbọ isi the crayfish nwa obele before. Then another choice ihe eme bụ ọkwa ifulu oziza mkpụrụ ahụ akwọla akwọ. Welu that teaspoon of oziza. I'm saying that teaspoon because of the quantity of ofe na-esi. Ejikwana aje welu 1 teaspoon wee tinye na ofe yeli once. Ka efe mma akpụ ya akpụ emeni otu ahụ. It depends on the quantity. So ihe eji nwe na-atanye ka ịmalụ na-atinye ya oziza gị ka iwe malụ otu kwa ka ọ dị your crayfish. Ejikwana aje bụla akpa crayfish wee nwunye n'ime ya. Ihe etinye crayfish based on the quantity of nni esi, alright? Likewise your ose, your mmanụ, your salt and every other thing. So sie ya, tinye all the necessary things based on the quantity. Ndị na-akụzilu nni anụnwa abụrụ ndị na-amara esi nni cha ọ ndị na-esibu nni esi ma quantities n'ife ya esi, because ọ bụ na ị na-esibu cha ọ mgbe aka ebido gị with measurement and every other thing. So this video is particularly for ndị na-esibu esi, ndị ghọtara ife a na-eme, alright? So ndị a na-esibu esi bụrụ that na ilinubeghọ na ofe ọfọ then sie ya otu a. I'm not saying that this is the only method though. This is not the only method, but in Nachigwagina, this particular method, when they isisianya,
Lisianya, you adopt this method as just your only method. Meanwhile, kwasigo man na hono makana ekupe my pressure pot check here my stockfish where for na stockfish me go of makansi we cho nwoluziano onye n'ime anụmanụ esikwa m ya iche but everything now kwụsịzi m ọnụ ma my chicken no esikwa m ya iche esisi m everything niile iche now kwụsịzi everything ọnụ n'ime the pressure cooker, alright, the pressure pot. Now the mmiri zikita anụnwa ka m weluzie nwayọ wee na-agbanyezi na mmanụ a nghekọsi with all the ingredients niile ahụ tinye n'ime ya. Mgbanyesizi ya kịta achọrọ m ibulu everything ma anụ ahụ tinye ya because when I start stirring it ntinye ọfọ bido stir ya ọ gbalịsịalụ m anụ, achọrọ m ife ya agbalịsịlụ m anụ, achọrọ m ka fancha dị na one piece. Now this is the isi afụlụ wee kwawa okpu ife a ka a na-akpọ ọfọ ahụ. Ọfọ a bụ nwayọ asịrịwaghị ihe na gị mati akara isi wole ya wụnye n'ime ya because it will be a disaster, alright. So ijilu nwayọ ị na-efesasị ya ka mmiri nsọ ị na-awụsasị ya ime ite ọnụ ya kpuchie ya chelu ka ịma ma ọlụgo maka na ọfọ na-alọ ife alọ. Ọfọ dị ka ede ka ofe ede mana ọtọkalịla ofe ede. Ijilu nwayọ mesisi anya iste de nni ikpuchie ya imepekwa anya ọzọ icheki ịmalụ ma ọ dịgo thick enough to your own desired thickness. Ladies and gentlemen, whatever you do, elofukwana itinye ose before esekwa na masịrị gị tinye ose na makụzi ọlụ gị nke ahụ. Biko ịchọ ekwu ose gị akwụ, ịchọ isu ose gị asụ, ịchọ ibe ose gị ebe, ịchọ otu ọbụla ịchọ isi mee but mụnwa decide na mma ebe ose m ebe, okay? Now kpuchie dị nni rapụ ya ka ọ sụọ for the meantime ka ị malụ how thick ọ dị. Once ị nwetakwa ha na the thickness ka isi wee chọọ woluzie anụ gị maọbụ azụ gị wụnye n'ime ya kpuchikwa ya ọzọ ka o sie ọfụma. Meanwhile ka ọ na-esi make sure na vegetable ọbụla ịchọ use for it adịgo set na ibesi gị a. Personally ife use na nni a bụ ife a na-akpọ spinach. You can decide to use ụgụ ma ọ bụ na ịnwe ọgụ mana ife use bụ spinach. Itinyekwa ha nri a ịmazịa na oge ụfọdụzi ka nri a yee ayazi elu 2 minutes because ya ha achọ ka the vegetable yepịa. It's just the steam ka ị na-edi iji wee sie the vegetable then ibutuo ya. Nwanne na-ene ọfọ ka ọ na-agwọ kotokoto na-ene ọfọ just kwagodi m nni ọ tọrọ gị ụtọ n'anya ya elesigo the process iji bụ esi dị nwanne onye na-esi nri a onye na-esi ofe ọfa biko kụnyelụnụ m ka m testie kụnyelụnụ m negudi ọfọ butuzianụ biko